الله من هدى وأنا أجز به الصوم جنة basabo ne banyabo baganda bange ne banyinaze mwenna abakuŋŋaanya olwaleero ku lunaku olw'ekitiibwa olunaku olwa Ramadan olunaku olusoose ejuma yaffe esoose mu Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obusobozi, atuwadde obulamu ne tusobola okubeeranga tutuuse mwezi guno omutuufu ogwa Ramadan. Basebo ne bannyabo, nkubiriza omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe okulaba ntutya Allah subhanahu wa ta'ala oyo nannyini buyinza atusobozesezza okuva mu mwezi ogwa Ramadan omwaka ogwa 2022 n'atutuusa mu mwezi ogwa Ramadan 2023. Bameka abafudde, bameka Allah abajjuludde, bameka ba Allah abali mu malwaliro, bameka Allah balasobozesezza kutuuka mu mwezi gwa Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala gw'omuwadde ki? Kiki omuwadde kyogamba nti kino kyepadde Allah subhanahu wa ta'ala era yeno ennunuzi gye muwadde okutuuka mu mwezi guno gwa Ramadan. N'olwekyo basebo ne bannyabo twagala okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atusobozesezza okutuuka mu mwezi gwa Ramadan. Tetukitwala nga kitono nnyo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atwagadde nnyo. Okutwagala okwo kyova olaba nti mu myaka gyonna, mu myezi gyonna Allah subhanahu wa ta'ala gyonna emyezi gigye, naye bwe twatuuka ku mwezi ogwa Ramadan ne gubeera gwa nkizo, omwezi ogw'emikisa, omwezi ogwa baraka, omwezi ogw'okusonyiwa, omwezi ogw'okusaasira, omwezi ogw'okwenyagira empeera. Bameka abandyagadde okutuuka mu Ramadan abatasobodde kutuuka? N'olwekyo basebo ne bannyabo mwenna abasobodde okufuna omukisa guno ne mujja mu Jumah esoose mu mwezi ogwa Ramadan gamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, kubanga ekyengero ekyo kinene nnyo ekyokubeera nga ozze n'obeera nga oli mu kwabo abasobodde okutuuka mu mwezi guno gwa Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala ayongera otukakasa n'atutegeeza mu kitabo kye ekitukuvu Quran aya 183 surati Bakara n'agamba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah ategeeza mu kitabo kye ekitukuvu ekya Quran ng'ayita abantu, naye Allah subhanahu wa ta'ala mu Qurani ayina engeri gy'ayitamu abantu. Allah agenda n'agamba ya ayuhannasu, abange mu abantu. Olusi n'ayita abaana ba Isirayiri oba Abayisirayiri ya Isirayiri n'abayita ng'ayita kika ky'abantu oba Bakuraishi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuuka kusiiba yagamba atya? Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza ya ayyuhalladhina amanu, abange mu abakkiriza, abange mu abakkiriza. N'olwekyo nga tonnaba kugamba nti weejaga osiiba akakwakuliza akasooka okatuukiriza. Allah subhanahu wa ta'ala teyayita buli muntu, teyagamba nti mu abantu mwenna mujje musiibe. Allah subhanahu wa ta'ala yali mwegendereza nnyo ng'akowoola abantu abagenda okuganyulwa mu kyengera, mu mpeera, mu mwezi guno ogujjudde ebibala. Era ensonga lwaki yagamba ya ayyuhalladhina amanu, abange mu abakkiriza. Ekyokubeera nga gwe Abdul Latif, ekyokubeera nga gwe Musa, ekyokubeera nga gwe Farida, ekyokubeera nga gwe Joweria, wallahi tekikakatako okugamba nti ogenda kusiiba. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayita abo abalina okusiiba yakakasa n'agamba nti mpisa abo bokka abakkiriza. Man huwa aman, baluwa abakkiriza, baluwa abakkiriza. Okkiriza, abakkiriza beebo abakkiriza mu mpagi omukaaga ez'obukkiriza, n'okkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala ali omu mu bwomu bwe, n'okkiriza olunaku lw'enkomerero, n'okkiriza ebitabo bye, n'okkiriza bannabbi be, n'okkiriza okugera kwe. Abaffe twebuuze,
oli wano akakwakuliza akasooka okalina okkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala ali omu mu bwakatonda bwe toyinaayo gwe weekwasa toyinaayo gw'ogamba nti obuzibu bwendimu buno yabuntuusizzaako toyinaayo gw'ogamba nti ebirungi bino waliwo abimpa toyinaayo gw'ogamba nti obulamu buno waliwo abumpa ya ayuha alladhina amanu bw'oba oli wakusiiba oteekwa okukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala buli kimu kyonna ali omu mu bwomu bwe tagattibwako kintu kirala kyonna mu lwatu oba mu kyama. N'olwekyo bw'obeera ng'okyalowooza nti olinayo bakatonda b'abalala olinayo gy'ogenda okukyalako olinayo obukwakulizo olinayo obututwa bw'olina olina embeera gy'okyalimu wallahi Allah takugamba ng'okukusiiba kubanga oba omugasseeko ekintu ekirala yagamba ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza oyakkiriza n'amanya nti Allah ali omu mu bwakatonda bwe n'okkiriza nti ekirungi n'ekibi kiva Allah subhanahu wa ta'ala predestination okugera kwa Mukama Katonda. N'olwekyo bassebo ne bannyabo tekinnaba kubeera leeki n'omulundi n'ogumu bw'obeera ng'ozze mu juma eno esooka mu mwezi ogwa Ramadhaani wasiibye olunaku olwajjo olwasoose n'osiiba olunaku olwaleero naye ng'obadde tomanyi nti Allah yayita bakkiriza bokka weekubemu ttooki toyinaayo byawangwa weekubemu ttooki olimu abo abalina okusiiba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakoowoola weekubemu ttooki kubanga Allah bw'aba agambye bannange empisa newekibeera no ku nsi ne bagamba nti bayisa abo bonna abalina diguli mu by'okusobesa oba abalina diguli mu shariya bw'oba togiyina tebakuyise. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza ng'atutegeeza nti abakkiriza abamanyi nti okugera ekirungi n'ekibi kiva Allah subhanahu wa ta'ala abamanyi nti byonna bye nnina biva Allah subhanahu wa ta'ala abamanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala oyo yekka yannako obuvunaanyizibwa ku bwavu ku bugagga ku bulamu ku byonna Allah subhanahu wa ta'ala n'okkiriza n'okugera kwe n'okkiriza ebitabo bye n'okkiriza ababaka be awo olimu omu ku abo abalina okusiiba. N'olwekyo bassebo ne bannyabo okusiiba omwezi ogwa Ramadhaani Allah ng'amaze otugamba maze okubakakasa abaani abalina okusiiba. My dear brothers and sisters, as we begin our holy month of Ramadan, which started yesterday, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for having enabled us to be among those who are in position to fast. How many of our colleagues who died last year? How many of our colleagues who are bedridden? They are in hospitals, they are in homes, they cannot fast. What have you given to Allah subhanahu wa ta'ala to be among those who are fasting today? Allah subhanahu wa ta'ala told us in Surah Al-Baqarah, ayah 183, not everybody, Allah subhanahu wa ta'ala never called Tom, Dick and Harry to come and partake in this noble process, in this noble cause of fasting. Allah was very selective. That's why he didn't say, Ya ayyuhan nas, oh you people. Allah never invited the Quraysh, never invited the Israelites. But when it came to fasting, Allah subhanahu wa ta'ala was very selective. And he said, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Allah was very selective. He said, "O you who believe," he was inviting only believers to come and partake in this very important process of fasting. To come and fast the whole month of Ramadan, the month in which the Holy Quran was revealed. Therefore, fasting was not prescribed to everybody. Fasting is not mandatory to all human beings. Fasting is only mandatory to all those who are believers. And who is a believer? You must know the 6 pillars of Iman, of faith. To believe in the oneness of God. If you are fasting,
and you don't believe in the oneness of God, you are not among those Allah subhanahu wa ta'ala invited to fast. If you know that whatever you are going through, you attribute it to any other person apart from Allah, you were not invited to fast. If you know that you have other smaller gods besides the Allah we know, you were not invited to fast. If you know that the riches you have, the poverty you are going through, the challenges you have in your life, you are attributing them to other people, you were not invited to fast. Allah subhanahu wa ta'ala invited only those who are believers. Those who know that they believe in the oneness of God. Those who believe that there is predestination. Those who believe in the prophets of Muhammad, or in the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. Those who believe in his messengers altogether. Therefore, if you are among those who are fasting, get to know that Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Baqarah, ayah 183, he was only inviting those who are believers. So check yourself. It's not too late. Check yourself. The moment you know and you realize that you are not among those who are invited, check yourself. Have a checklist. Do I believe in the oneness of God? Do I believe in the predestination of God, that whatever good or bad comes from Him? Do I believe in His prophets? Do I believe in His books? Do I believe in the day of judgment? Only then you'll be part of those who are invited to fast. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu kitabo ky'ekitukuvu Qur'ani nga bwe mbagambye, yayita abagenda okusiiba naye ng'ayita abo bokka bokka abakkiriza. Olina okumanya ndi mukkiriza okubeera nti nsiiba oba sisiiba. Omwezi guno gwa Ramadhan gujjuddemu ebyengera n'ekimu ku byo shahra Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan nas. Ekimu ku bintu ebinene nnyo ebiri mu mwezi guno ekitabo kyaffe ekikulu ekya Qur'an mukyakola ki? Mukyakkira. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, bw'obeera ng'obadde Qur'an totera gisoma, guno gwe mwezi gwayo, shahra Qur'an, mwezi gwa Qur'an. Bw'obeera ng'obadde okaluubirizibwa, abantu tutetenkanya ne bagamba eno ddiiru efuna, ne bagamba kola kino ojja kufuna, ne bagamba kola kino ojja kufuna. Naye lwaki gwe totetenkanya osalewo nti omwezi guno gwa Ramadhan Qur'an mweyakkira kanjige Qur'an? Kisoboka. It's possible. This is a very important month, the month in which the Quran was revealed. And there's no excuse whatsoever that you are going to tell Allah subhanahu wa ta'ala. You have been on earth for 30 years, for 40 years, for 50 years, and you have been fasting. And you deliberately decided not to understand and to internalize the basics in Quran. Take this time off. Get some scholars, get some hafiz, get other people who know better about how the Quran is cited and get to learn. It's not too late. There's no way how you can praise Allah subhanahu wa ta'ala in this month of Ramadan when you have abandoned the Quran, when in Ramadan it is the month in which the Quran was revealed. Therefore, basaba ne banyabu tubasaba nga twegayirira Allah subhanahu wa ta'ala ateke mu baddu baabo abalongoofu abagenda okusiba omwezi gwa Ramadan imanan wa ihtisaba, n'obwetwaze bwonna wamu n'okukkiriza kwonna, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi al-Qudusi n'agamba nti as-sawmu li wa ana ajiz bihi. Allah ategeeza atya, agamba okusiiba kwange. Basaba ne banyabu tutegeera muki Allah bw'aba agambye okusiiba kwange, ate okusaala, ate zaka, ate empagi endala ziri ennya zaani? Allah bw'aba tugambye nti okusiiba kwange aba ategeeza ki? Allah subhanahu wa ta'ala nga tutegeeza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadith al-Qudus n'agamba as-sawmu li wa ana ajiz bihi. Okusiiba kwange kwani Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ebirala byonna oyinza obikola olw'akabanda be, oyinza obikola olw'akabampaane, naye wallahi n'ozukka wekka, n'obeera wekka, n'osiiba nga buli kimu kyonna okirina, naye ebyakuzizibwa byonna n'otabikola n'ogamba nti nasiibye. Allah kyava agamba
aswaumu li, okusiiba kwange, wa ana ajizu bihi. In one of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tradition, Hadith al-Qudus, Allah subhanahu wa ta'ala tells us that aswaumu li wa ana ajizu bihi. Fasting is my own, and I'm the paymaster. Who is the paymaster? During Ramadan, it is Allah subhanahu wa ta'ala. Can we imagine that one day the president calls you, that is the one who is going to give you a present, a gift? How do you feel? If someone who is above you calls you, that is the one who is going to present the gift to you, how do you feel? Now Allah subhanahu wa ta'ala is telling us in this holy month of Ramadan, unlike the other four pillars in Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala is the one who pays those who fast. Subhanallah. Subhanallah. That Allah subhanahu wa ta'ala is the one paying us with all the blessings in Ramadan, with all what Allah subhanahu wa ta'ala tells us in Ramadan, that our rewards are tripled. Satan is locked somewhere so that the believers can fully participate in Ramadan. Therefore, if in Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala is the paymaster, Allah yasasula, how do you feel as a human being? Because Allah subhanahu wa ta'ala tells us, وَمَا خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. He never created jinns and people. He never created jinns and human beings for any other purpose apart from worshiping Him. Now He's telling us in Ramadan that He's the one who is paying those who are fasting. May Allah subhanahu wa ta'ala really strengthen our imans and enables us to fast in the entire whole month of Ramadan. Ameen. Therefore, basabone banyabu, ngamaliza kutuba yange esooka, mulina okumanya basabone banyabu abazze mu mwezi guno mutuufu gwa Ramadan. Sanjagadde n'omu yenna alaba omuntu abadde tajja, abadde tasaala, n'omulaba nga asembedde okusaala. Wallahi muyite, musembeze. Ayinza okubeera nga eno Ramadan Allah mwagenda okusinziira okubeera nga amuteeka mu baddu be abalongoofu, ate naawe tewemanyiiko bulongoofu. Tubanirize era tubasabe Ramadan eno ebeere entandikwa ey'okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ategeeza aswaumu junna, okusiiba ngabo. Fasting is a shield against all the sins we are committing. We are committing sins every other day, every other minute. But it's only Ramadan that Allah subhanahu wa ta'ala comes out and say, I'm forgiving everybody. I'm forgiving you because you're obedient servants. Fasting. So it is the shield. Therefore, basabone banyabo, mbakubiriza mwenna okubeera nga tukola kyonna ekisoboka okubeera nga omwezi gwa Ramadan tukwenyagiramu, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatutegeeza n'agamba nti ayyama ma'dudat. The days of fasting are counted. The days of fasting are very few. Today this is our second day. We are remaining with very few days. Therefore, every other day, make sure that you really use it excellently well. Try as much as possible to go for Tarawih prayers. Try as much as possible to share the little you have with those who are underprivileged. There are those who have more than enough to eat, but they cannot even go to any mosque to donate. They cannot even share with their neighbors who are suffering. Ramadan is a month of sharing. Ramadan is a month of everything. وَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُوهُ وَلِلَّهِ. Brothers and sisters, having talked about the importance of the month of Ramadan, and knowing that Allah subhanahu wa ta'ala only invited those who are believers, tugezeeko nga bwe tusobola okulaba nga tukola ebyo byonna ebiyinza okutusembeza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi talina omu amanyi oba ddala agenda kusiiba omwezi ogenda okuddako. Tetumanyi oba Ramadani endeddako tunaabeera nga tugisiiba. N'ekyo siiba omwezi guno ng'omanyidde ddala bulungi nnyo ti gwe mwezi okukusembayo mu bulamu bwo. Bw'onooba okoze ekyo inshallah Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akuwa empeera mpitirivu nnyo obulungi nnyo, ajja kubeera nga akuteeka mu baddu be abalongoofu, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatutegeeza n'agamba nti
abasiibi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza n'agamba nti abasiibi bayina omulyango gwabwe Ar-Rayyan, omulyango gw'abasiibi gw'ojja okusomako olabe bannange nasiiba, n'olwekyo wasiiba genda mu mulyango ogwo. Bwe kibeeranga omwezi guno gwa Ramadan, basabo ne bannyabo, mulimu n'ekiro ekikulu ennyo ekya Laylatul Qadri ekisinga emyezi gyonna. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba, bismillahir rahmanir rahim, inna anzalnahu fi laylatul qadri wa ma adraka ma laylatul qadri. The night of power is only in the month of Ramadan, where it's more than 1,000 months. So that is the blessings of the month of Ramadan. Therefore, my sisters and brothers, as I'm about to wind up, let's try our level best to ensure that every day that goes by, we become nearer to Allah subhanahu wa ta'ala, because every day we are nearing our graves. There's no any other day that Allah subhanahu wa ta'ala, all you can think about, that every other day you are becoming younger, every other day you are becoming older, and every other day you are nearing your Kabul, you are nearing your grave. So use this holy month of Ramadan to ensure that you get the best out of it. My brothers and sisters, we must also encourage our young ones. Encourage our younger ones to fast. We have seen homes where our children are not fasting, yet they are 10 years and above. Parents, let us pressure our children by instilling morals, Islamic morals in them. Don't think it's just young, he cannot fast. Please let him try. He can fast half day. He can fast one day and eat another if he's still young. But let us all encourage them to fast, inshallah. And this should be done by you as the parents. Short of that, then we are going to lose the most important project, and that is our children. The moment you lose your children without training him or her in Islamic values, you are losing him. As we began the whole month of Ramadan yesterday, Parliament of Uganda passed the anti-gay law. In Islam, it's well known that Allah subhanahu wa ta'ala knows and gave us the do's and don'ts. In fact, the entire generation was destroyed simply because of homosexuality. So we are very grateful to the Parliament of Uganda, to the 11th Parliament, for passing the anti-gay bill. And we are waiting His Excellency the President to assent to it as soon as possible. We know there are so many pressures around. We have heard from the UN, we have heard from world leaders condemning Uganda for what they passed, and appealing to His Excellency the President not to assent to that bill. But we are saying the bill is intended to keep our morals, to keep our values, to keep our dignity, to keep our religious beliefs. And we are not saying we are going to enforce this bill to those who are in Western world, to those who are supporting it. If for them it is normal, let them do it their own way. But in Uganda, in other countries, we are for God and our country. And Allah subhanahu wa ta'ala never gave any chance for that kind of arrangement. Inna Allaha wa malaikatahu ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد، لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. We believe that Allah subhanahu wa ta'ala is going to enable us to complete the entire holy month of Ramadan. And indeed we pray that He give His blessing and guidance to those who came before us, the prophets, the Khalif, Umar, Abu Bakr, Ali, Uthman, and those who followed their footsteps. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala give them all the best, inshallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب الدين وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Anya enjigiza ya Allah subhanahu wa ta'ala ne nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nolwekyo ekijja kijje oba tufanjala oba bagana tuwa buyambi bagano tuwa buyambi naye etteeka likole ki liteekebweko omukono ate mu bwangu obw'ekika ekya waggulu insha Allah tusobole okutaasa eggwanga lyaffe, tusobole okutaasa abaana baffe, tusobole okutaasa emirembe egijja mu maaso insha Allah. Ekyokubiri kaatirize nnyo tugambye nti gavumenti palamenti tugisiima yeebale nnyo okukola etteeka era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ne pulezidenti ebimutiisibwa byonna abigaane ateekeko etteeka omukono aliteekeko omukono litandike okukola tulwanyise omuze ogufaana bwe gutyo ogwonoonye eggwanga lyaffe ogwonoonye abaana baffe masomero ogwonoonye abantu baffe wonna. N'olwekyo tuli mabega nnyo wa palamenti era tugyebaza olw'okukola etteeka erikambwe bwe lityo ku bantu baffe bonna abali mu muze ogw'ebisiyaga insha Allah. Mwebale nnyo mwebale ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'enteekateeka eno gyatuwadde ejjuma yaffe esoose mu mwezi omutukuvu gwa Ramadan era nga wano ku Masjid Yusufu Bakuuba alhamdulillah nsobozesezza okubeera nga nze mbadde ku kituuti era nze nkoze kutuba. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa ekisinga okuba ekirungi insha Allah. Era mu bimu byennyongedde okukuutira njukiza bonna abasiiba nti Allah subhanahu wa ta'ala okusiiba tiyakuwa buli omu, tiyagamba buli omu tusiiba, tiyagamba nti mu abantu musiibe, wabula yagamba abakkiriza. Ne mbabuulira omukkiriza yaani buli omu okubeera nga ogwa mu abo Allah be yayita okusiiba oba ggwe oli ku bibyo ng'ogamba nti osiiba naye olinayo ebirala by'osinza, olinayo abalaba olowooza nti bibakugaggawaza, bibakwavuwazza, bibakuwadde ebizibu, ebyo obanga okyabirina mu mbeera efaana bwetyo Allah tiyakuyita kusiiba. So n'olwekyo mbabuulidde empagi omukaaga ez'abakkiriza abo okusiiba era ne bategeeza okulaba nti ffenna mu mwezi guno tugabana akatono ke tulina ne bannaffe ab'enjawulo kubanga bangi embeera si ya mulembe naye osanga olinga alina bingi byalya ebimu n'abisuula n'obisuula naye nga ate waliwo asiiba n'asibukira ku mazzi nga tamanyi nakyagenda kulya enkeera. So n'olwekyo tugabana akatono konna ke tulinawo mwezi guno mutuufu gwa Ramadhan, mwezi gwa mpeera, mwezi gwa mukisa. Era ne bakubiriza ffenna okulaba nti tugezaako nga bwe tusobola okuyiga Quran n'okugisoma kubanga omwezi guno gwennyini Quran muyakkira kijja kuba kya buswavu nnyo omwezi ne gugwako nga toyinayo mu Quran kyoyize, nga toyinayo towaddeyo ku budde kweyigiriza Quran. N'olwekyo tubeere nga tusobola okweyigiriza Quran. Manyi nti oyinza okukaluubirirwa naye nga bwe tugezaako ku by'edduniya n'ogaa nti kino eddiira efuna n'ogikutetenkanya oba ogenzewa ne wabeera nga waliyo amasasi ogendayo n'ogaa nti njagala nfune. Naye Allah subhanahu wa ta'ala guno omwezi gwa kufuna nga tusoma Quran nga tukola ebintu eby'enjawulo ebiyinza otusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era amaliriza nti ffenna tumanye nti insha Allah olunaku lumu Allah tujja kubeera nga tujjulukuka kubanga abangi abadde baga okusiiba omwezi gwa Ramadhan tebasiibye, abamu bali malwaliro, abamu bafu, abamu bali waka balwadde. Naye bw'obeera nga gwe Allah asobozezza okusanzawo omwezi guno beera nga okola ekisoboka obeere nga okoleramu byonna kubanga ennaku mbale, ennaku ntono nnyo ojja kutuuka okwejjusa ate nga omwezi gumaze okukola ki okugwako. Nempunzika nga nsiima palamenti owekitiibwa sipiika owekitiibwa omumyuka we abaka palamenti bonna olw'etteeka lino libayisizza eryongera okukugira n'okulwanyisa omuze guno ogw'abavuzi b'empanga ogw'ebisiyazi. Era tusaba pulezidenti etteeka lino mu mateeka amangi pulezidenti oluusi atera okulwawo okugasayininga ne gamala mu State House eyo emyezi n'ebisiibo. Tusaba pulezidenti etteeka lino due to public demand olw'okuba nti lyetaagisa nnyo tukusaba etteeka lino bwe linaba liruddewo nnyo wiiki ejja beera ng'oliteekako omukono sobole okubeera nti twegedde nti etteeka otaddeko omukono litandise okukola kubanga tetwagala kuwagazi kubeera na biwandiiko okugamba nti twataddewo amateeka amakakali agagenda okukuuma eggwanga lyaffe, okukuuma abaana baffe, okukuuma abakola emize ekifaana bwe kityo. Twagala pulezidenti aliteekako omukono. Tumanyi bulungi nnyo pulezidenti ali mu kutiisibwatiisibwa, ali mu kutya. Era mu nteekateeka efaana bw'eti wano twagala okukakasa eggwanga lyonna. Tuyinza okuba twawukana mu ndowooza ez'enjawulo naye ku nsonga eno ey'ebisiyaga walabye palamenti yonna yabadde wamu nga toyinza kugamba nti ono wa opposition, ono wa NRM, ono waki, bonna bali wamu. Ne ku nsonga eno pulezidenti twagala omuwa obweyamo mu mbeera zonna bannayuganda ku kino ekyokugamba nti oteekeko omukono ku tteeka lino bannayuganda bali wamu. Olwekyo twagala kukola pulezidenti ogenda kubeera nti otya bali
abebweru abatakulina kuvunaanyizibwa oba ogenda kubeera nga bannayuganda bakukwasa obuvunaanyizibwa bw'ogenda okugamba nti bakkiriza nga bayita mu paalamenti era bannayuganda bonna okusinza ku nzikira zaffe ez'enjawulo bakakasa era bakkiriza okugamba nti etteeka lino likole ki n'ekyo pulezidenti eggwanga lyonna likuli togamba nti ba UN ba world leaders abakulembeze simanyi ab'amaanyi abanene ensi zino zeetongola tetugamba nti etteeka lino ligenda kukola mu Amerika teligenda kukola mu mawanga Canada teligenda kukola wa ligenda kukola Uganda n'olwekyo abo bagamba nti kino kyangu era kirungi bo bagende mu maaso mu nteekateeka efaana bwetu neffe mu ggwanga lyewaffe Uganda emmoto yaffe egamba nti kulwa Katonda n'ensi yange twagala pulezidenti ateekeko omukono mu kuteeka lino alikole ate okwakulana n'amateeka amalala tabeera na mu ofiisi mu State House addeyo kololo ayite bannaddiini ayite bannayuganda babeerewo aliteekeko omukono oba alyanjule tugambe nti kale ebinajja byonna bannayuganda bajja kubeera wamu ne batunaabanga bagaye batugyeko obuyambi ye tukkiriza obuyambi batulugyeko naye nga tukuumye obuwangwa bwaffe tukuumye Uganda ey'enkya tukuumye ennono zaffe n'eddiini zaffe n'olwekyo tetujja kutiisibwatiisibwa nagamba nti bagenda tujjako obuyambi bagenda tugamba okutambula bagenda okukola katya nsaba gavumenti ng'ekulu bwa Pulezidenti Museveni baveeyo bateekeko etteeka lino mu bwangu obw'ekitalo sobole okubeera nga etteeka lino litandika okukola ate Pulezidenti tumusaba agambe ku bavubuka be abaagenda mu luli bamukulu Mwenda bamukulu Fox Odoyi abo abategeezeeko kubanga abenako obuvunaanyizibwa tebaddamu okugamba nti ate baganda okugamba nti bagenda mu kooti abagambeko tuleme kulowooza nti oba oliawo pulezidenti ayita mabega eri n'agamba nti kanteekeko ate mmwe mugende mu kooti n'olwekyo tusuubira ti pulezidenti ajja bagambako ku mulundi guno kyebaeri beekwasa luli kyawedde paalamenti babadde abaka 380 plus n'olwekyo enamba bakikubisizaamu emirundi kumpi 3 n'olwekyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize Ramadhaani eno etambule bulungi nnyo era n'etteeka lino liteekebwako omukono insha Allah.